Okay, so in this video, we'll continue our silbi second round na ni sa atong integration by parts. Okay, so I just like to select sa kasa ng mga problems. I think I'll first go for this. X cubed e x squared dx. Okay, so you have to see something lang sa dani. Tanaw sa ni siya. You try to ask yourselves, can this still be simplified to a much more manageable nga figure? Ba? I think I can, ba? Let's say, ako siyang ikon din eh. I-disarrange na ko ni siya gamay, be? Ako siyang ikon. I-bring into different na perspective. Ba? So, I can say that z is equal to sa x squared. dz dari is equal to 2x dx, ba? You sub sa ko na, para masaya ni siya. So, dz over 2 is equal to x dx. So, x squared, that is z, e to the power of z, and this is dz over 2. I can factor out 1/2. And I have this. Then ako na sad, mag-as na pod ko sa kagalingon. Ako na siya integrate si z, unsa may tabuan na saya, z squared over 2, ba? If integrate na ko ni si easy dz, still easy. Okay, so integrating easy is easy, okay? So ako na sad siyang i-kuan diri, differentiate na ko ni si z, unsa may tabo saya becomes z. Becomes 1. Bites. Pako ni siyang i-differentiate, unsa may tabuan na saya, easy. Ba? So I have to choose na rin din unsa ko himuon. If kaniya ko integrate, that means kaniya ko i-differentiate. Ba? If kaniya ko integrate, kaniya siya ko i-differentiate. Ang resulta na niya ay kaniya combo. Now, ask yourselves, masayon pa ni siya na combo kaysa ni dili. Diba? Mas lisod, mas dako naman ang power sa z. So, ilabog na siya na combo. Kung kani siya na combo ang pilyon, that means na kani siya kung i-differentiate si z. Ako integrate kay si kuanda yun. Kani, ba? So, ako ning combo gamito na ni siya kay kini. This is the magic combo na dayon, ba? So, I say din dara na u is equal to blue kung dapat gamiton kay nag-change variable ko. So, u is unsa? Z. Du is equal to dz. dv is equal to unsa? Ez dz. V is equal to unsa? Ez. So, ako na siyang panason kay para dili ko maglisod. And I say 1/2 times u times v din ta diri. So, z ez minus the integral of v du. So, ez dz. Ako na siya further simplify, I will have z minus ka na siya, ez plus c, ba? But z is equal to x squared. So, ako siya return balik sa x squared dapat. Factor out na ko z. This is e to the x squared over 2. Z minus 1 din siya. That would be x squared minus 1 plus c. And this is our final answer. Okay, so cosine square root x dx na po datong tripan din eh. Okay, ako sa pauta na ng kagalingon. Masimplify, makuan mo na ako sa lisod, mga isa tanawon, hadlok mo kayo, ba? Pwede man ako na siya makuan, mahumok-humok na to. Pwede man siguro, di ba? Ito siya ito experiment daw. Let daw ko, bida rin lang sulat. Let z is equal to pinakasamok na term, ba? So kung na siya square dayon, I will have x. Ako siya differentiate dx is equal to 2z dz. Bites. Di pa day. Lagi. Sakto lagi. So kung na siya equal na din eh, cosine z. This is unsa?
2z dz. Okay? Ako siya dapat i-blue kay nag-change variable ko. Human akong silbi atong kasabutan tong niagi. Sin z dz. Bytes. Ba? Masayon siya. When I say kung nasa din diri, mag-choose na sad ko asa akong i-differentiate o integrate. If I were to integrate z, sa may tabuan na siya z squared over 2. Pakuha ni siya integrate, may muna siya sa sin z. Ba? Ay, integral sa cosine kay sin ba? Negative sign ba to? Okay. So, positive rin na siya. So, ano siya, ba? But if I were to differentiate this, may tabuan ni siya, may mo siya 1. If I were to differentiate this, this would be equal to negative sin z. Okay? So, natay yung ana na kalabasan. Sige. Sabi? So, I differentiate this and I will integrate this dayon. Okay? So, ang ako ang combo din na mapili, this should be the combo na dayon. Integrate na ko ni si cos z dz, yun ako si differentiate si z. So, that has been settled na. Pwede na rin ko solve ano siya ha. So, u na to is equal to z. du is equal to dz. dv na ko is equal to cosine z dz. Akong v din diri is equal to sin z. This becomes 2 times the integral of uv z sin z minus the integral of v du sin z dz. Okay? So, integrate this positive cosine z plus c. Okay? I travel back to sine dayon. So, this becomes 2 times square root of x sine square root of x plus cosine square root of x plus c. Okay? So, this should be our final answer. Okay. So, for this integral na sa natay ln x sa Canada yun. Diba? So, kaya siya diri, let's try to have a selection na sad sa what is u and what is v. Now, if akong bautan ko galingon, dili na siya ma-simplify yung ugwan furthermore. So, ako ano siyang i-kuan diri, mag-experiment ko. Ako na siya integrate si dx that will result to x. Ako na siya integrate, labad sa ulo, ako kabalon sana. Okay? So, ulo kabalon sana. Next sana ako ikuan as a question dali. What if we differentiate na on duha? Labasan ni saya that would be sa 2x over 1 plus x squared. Okay. Pakuha na siya differentiate unsa may tabuan na saya dx squared, ba? Second differential, second derivative. No. Ana diri. Labad yes ulo. I know. Awal lagi labad ay sa ulo. Wa may mosulbad ani na combo, ba? So, it's quite obvious what I line choice kung dili kaniya nga atong combo. So, we let u is equal to ln x and our dv dayon is equal to dx. U is equal to ln 1 plus x squared. Du is equal to sa 2x over 1 plus x squared dx. dv is unsa dx, so v is equal to x. So uv din ta, x ln x 1 plus x squared minus unsa v du. So v na to there is x times 2x 1 plus x squared dx. Okay, so x ln x plus x squared minus 2x squared 1 plus x squared dx. Ba?
Okay. So natay complication di gamay which is kini. Labad sa ulo, ba? So what we do here is tile for long division. So 2x squared plus 0x plus 0. That is x squared plus x squared plus 0x plus 1. Ba? So this is 2. Ako siya multiply din diri. This is 2x squared, 0x, then 2. Minus, minus, minus. So ang labas ani saya 0x squared minus 0x minus 2. So minus 2 over 1 plus x squared na din siya. Okay? So muna siya itong integral. This immediately becomes na dayon ln x kani siya minus the integral of 2 minus 2 over 1 plus x squared. Or I could just say that na x squared plus 1 ba? Dx. I integrate this term by term. I hope makita na ninyo dire. Negative, positive. Ako factor out ang 2 kay samo kay dx x squared plus 1 ba? So I'll have x ln 1 plus x squared minus 2x plus sama na siya diri 2 tangent x plus c, and this will be our final answer. Okay, resume ta. So x 14 ni siya. I hope walay mag binomial expansion anihal. Dagan kay maguras. Okay, ayaw mo mag binomial expansion. Try to look for a method na mas kuan ani mas effective para i-solve. You can use kani siya actually it can be used sa duha ka buk pamagi. You can use use substitution, but let's try solving this integration by parts daw. Now, integration by parts daw ta. Let's try to examine the ni unsay tsada mo u ug v. I have kani siya si x. If I were to integrate that, I will have unsa x over 2. Likewise, I will integrate this. That would be 1 over 15 x plus 5 15. If I try to differentiate this, metabuan na siya may masag 1. If ako ni siya i-derivative, that would be 14 times x plus 5 13 times 1. Okay, sumo. Okay, na pag sumo usahayan ni siyang mga na klaseng numbers kanina klaseng terms. So okay, pwede man gyapon na sumo pero lisod sad gyapon kayo. I mean ngani man ni siya ang technique yun ni siya paitan mo combo na tsada og fit. Now if I were to choose kani siya na combo, it's either kani na combo or kani siya na combo. If I choose this combo, unsa may tabuan na saya x squared nga pag ni siya. Try to ask yourselves, it's still solvable but it becomes very complicated, diba? Mas komplikado siya compared sa kani ug kani na lang dayon, ba? So kani lang siguro combo akong gamiton. Masayon man siya. Okay? So if that's the combo, I will have unsa u is equal to x, du is equal to dx. I will have dv is equal to x plus 5 14 dx. V is equal to unsa 1 over 15 x plus 5 15. I-reason ko ni. Okay? So, ano na din siya. So, this becomes unsa u times v. So, x over 15 times unsa x plus 5 to the 15th minus the integral of unsa
VDU. So this is unsa 1 over 15 x plus 5 15 and dx. Okay, I will factor out 15. So this is din here 1 over 15 the integral of x plus 5 15 dx. Okay, so if gusto mo magkuan dere, ako lang ni siyang ikuan. Let's say z is equal to x plus 5 dz is equal to dx. So z15 dz, that is equal to 1 over 16z. So 1 over 16x. Okay, so kamo ni balag follow ana. So 15 1 over 15 times 1 over 16 5 16 plus c. 15 times 16, I think that is 240. I'm not really sure. That is 5 times 3 times 6 times 8. 6 times 8 times 2. Okay. 40 120 240 lagi. This should be our final answer. Okay. Thank you for listening. God bless.